So, bin mal gespannt. Sieht man das irgendwo hier? Dass ich gerade live bin, wahrscheinlich schon. Da bin ich gerade live. Super, dann legen wir mal los. Okay. Großartig. Cool, also, ich würde mal loslegen. Es wird in dem Fall um das Thema gehen, Neuroscience meets Psychology mit Dr. Andrew Huberman, sowie auch Jordan Peterson, was ich ziemlich cool finde, macht auch total Laune, dazu zu hören. Ich habe mir den Podcast jetzt einmal angehört oder das Interview vom Podcast. Ich höre den Podcast mittlerweile schon seit Ewigkeiten und muss ganz klar sagen, also da freue ich mich tierisch drauf, auf das, was ja da alles so erklärt wird. Und ich würde sagen, wir starten mal rein. Ich würde die paar Minütchen mal reinhören, was sie alles sagen, und vor allem auch, das sind ganz, ganz viele schöne Fakten mit dabei, neuronale Fakten, also in dem Fall übers Gehirn, wie unsere Neurotransmitter, wie Dopamin funktionieren und wie das eines der wichtigsten Währungen sind überhaupt, weil so steuert man halt Menschen, ja, also Geld, US-Dollar oder und zum Beispiel Euro ist ziemlich episch, aber Dopamin ist das, was heutzutage verkauft wird, und zwar in Massen auf Social Media. Deswegen sind wir gerade hier. Daher würde ich sagen, viel Spaß beim Zuhören. Ich werde noch mal ganz kurz Werbung machen, dass wir gerade hier live sind, dass die eine oder andere Person auch reinkommen kann von dem einen oder anderen Account. Deswegen machen wir hier mal ganz kurz hier gerade live zu dem Thema Neuroscience meets Psychology auf YouTube. Ich schicke dir kurz einen Link zu und viel Spaß beim Schauen. Genau, zack, teilen wir mal das Ganze hier, Link kopieren. Und dann legen wir gleich mal los. So, zack, zack. Und zwar hier live YouTube. So. Gut, dann schießen wir los. Gucken, was jetzt passiert. Epinephrine, which is also adrenaline, those are the same thing, is literally manufactured from the molecule dopamine. If you look at the biochemical cascade, it is dopamine is converted into adrenaline, which is the basis of all energy, all neural energy. And so, including thinking. And so, if one is not in a place of being able to set their goal on a particular lofty goal, a graduate degree, a book, etc., yet, the way one gets to that is by completing things in their immediate environment from start to finish and closing the dopaminergic loop. Das ist sehr spannend, weil vor allem auch jetzt sieht man und hört man auch ganz klar raus, wenn wir kein Dopamin ausschütten, dann kommen wir auch nicht in die Pötte. Also wir brauchen unbedingt einen Grund zum Agieren. Also wir brauchen ein Ziel, und das ist der Grund, warum Dopamin auch existiert, damit wir anfangen, auf das Ziel zuzulaufen. Das heißt, wenn wir keine Ziele haben und einfach nur Probleme ausrotten wollen, dann sind wir oft gefangen und paralysiert in dem Problem. In dem Moment, in dem wir uns aber von diesem Stress leicht befreien, indem wir beispielsweise, um das jetzt auf Persönlichkeitsentwicklungsbasis zu münzen, in dem Moment, in dem wir uns exakt anschauen, ja, was für Ziele wir haben und nicht mehr weg von, sondern hinzulaufen, dann entsteht sozusagen Dopamin. Und das hilft uns da dabei, dementsprechend in Action zu treten. Ohne Action keine neuen Ergebnisse. Ohne keine neuen Ergebnisse kein neuer Mensch. Und wenn der neue Mensch nicht entsteht, also du als neue Persönlichkeit, wirst du deine Potenziale nicht entfalten. Darüber redet auch Jordan, aber dazu kommen wir dann auch später. Aber alles in allem, du musst dich bewegen. Ja? Im Lateinischen, glaube ich, heißt solvite spirambulum, löset es im Gehen. Ja? Bewegung macht einiges aus. Micro-narratives, right? So they're not integrated across a long span of time, but they're not nothing. And so one of the things, well, I did write about this in my first book, particularly about putting your house in perfect order. It's like, well, if you're lost, one of the things you can do is look around and see what direction you could take locally. Is fix something. Ich mache ganz kurz Pause, um zu hören, ob das hört sich gut an. Weiter geht's. Hello everyone. I'm pleased today to have with me Dr. Andrew D. Huberman. He's a neuroscientist and tenured associate professor
In the Department of Neurobiology at the Stanford University School of Medicine, Dr. Huberman and his lab have made contributions to the brain development, brain plasticity, and neural regeneration and repair fields. His work and his lab's work focuses on the visual system, elucidating the nature of neural mechanisms controlling light-mediated activation of the circadian and autonomic arousal centers in the brain and mediating conscious vision or sight. His lab investigates how the brain works, how it changes through experience, it's a field known as plasticity, and how it repairs itself. He and his colleagues have worked to discover strategies for halting and reversing vision loss in blinding diseases and understanding how visual perceptions and autonomic arousal states are integrated to impact behavioral responses. His lab employs a large range of state-of-the-art investigative tools, virtual reality, gene therapy, anatomy, electrophysiology, and imaging and behavioral analysis. In January 2021, Dr. Huberman launched the Huberman Lab podcast concentrating on neuroscience and other scientific topics. It's done phenomenally well for a detailed scientific podcast, attracting 1.5 million subscribers. It's very good to see you today, Dr. Huberman, and thank you for agreeing to talk with me. Delighted to be here. Das Gute ist an der ganzen Sache, der ist mittlerweile auf TikTok, Instagram und Co. so berühmt geworden. Der Grund dafür ist, weil er immens gut über das Thema redet und vor allem auch die Muse hat, extravertiert genug ist und seine Worte findet, um über Neuroscience und Gehirn generell zu sprechen. Und das ist so faszinierend an ihm. Ich habe ihn oft schon gesehen und jetzt habe ich gesehen, dass er mit Jordan, und von Jordan halte ich einiges, dass er mit Jordan da ein Interview hat. Und wenn da so große Giganten, das hörst du auch gleich raus hier, wie beide sich gegenseitig auch respektieren in dem, was sie tun. Ja, das wird auch oft auch jetzt gleich erwähnt werden. Das ist echt absurd, ja, da kommt geballtes Wissen aufeinander zu und die beiden haben offensichtlich auch dieses Wissen so weit geformt und mit einer Persönlichkeit, dass sie sich gegenseitig nicht mit Meinungen bombardieren, sondern offensichtlich, es geht wirklich nicht um Meinungen hier, sondern um Fakten, also wissenschaftliche Fakten und das verstehen viele Leute nicht, dass wir hier über den Grundbaustein des Menschen reden und wir versuchen, diesen Menschen mehr zu verstehen und wenn eine Situation nicht wiederholbar ist, ist sie nicht messbar und wenn sie nicht messbar ist, hat sie keine größere Gewichtung in der Wissenschaft, weil sie sozusagen nicht repetitiv nochmal erforscht werden kann. Und das ist das Wichtige. Forschung bedeutet Ergebnisse, die wir greifen können, um sie besser zu verstehen. Und wenn wir etwas nicht verstehen, dann ist es vielleicht interessant, aber die Mystik dahinter ist kein Faktor, den wir zugunsten unserer immer anwenden können. Das, was wir aber messen können, damit können wir weiter arbeiten und gucken, wie wir es vielleicht umgehen können oder nutzen können oder und davor uns bewahren können, je nachdem, was es ist. First book, 12 Rules for Life, sits prominently on our bookshelf in our living room, and we've all read it and learned a tremendous amount from you over the years, and certainly feel a kinship because of the shared relationship between university professorship and public education as well. Right. Yeah, well, we've got lots in common. I'm particularly interested in the neurological work that you've done on both anxiety and exploration, although there's plenty of topics to talk about today and plenty of overlapping interests. But it's been a while since I've reviewed the neuroscience literature pertaining to both anxiety and exploration. And so maybe we could start by you laying out what you've discovered and how you're thinking about what you think anxiety signifies, how it's related to exploratory behavior, which I think you described as something approximating courageous approach, although you were talking about mice in that particular paper, and what you're thinking about with regards to the neural basis of these different behavioral responses. Und für diejenigen, die gerade hier sind, wenn du Fragen hast, wenn du etwas vielleicht nicht verstanden hast, ich versuche es natürlich so gut es geht natürlich auf Deutsch zu erklären dann, aber ansonsten würde ich eher kommentieren zu dem, was da passiert. Stell die Frage. Ich habe hier den Chat nebendran, also von daher, hallo zusammen Michael, schön, dass du da bist. Daher legen wir los. And emotional responses. Sure, I'd be happy to. And I should mention that these days my laboratory mainly focuses on humans. We still do some mouse work, but we, in partnership with people in psychiatry, we're doing essentially equivalent experiments
in humans. So I'd be happy to elaborate there. Auch ein spannendes Thema, was sehr häufig auf ganz, ganz schlechte Meinungen trifft. Also im Sinne von, weil jedes Mal, wenn Tierversuche gemacht werden, ist das für viele ganz schlimm. Ja, also man muss dazu sagen, oftmals haben die Tiere dann in den Versuchsbereichen ein besseres Leben als in der Freiheit. Das andere ist, darauf muss man sich aber nicht beziehen, sondern das Wichtige ist hierbei, es geht oft in der Wissenschaft nicht um die moralische Ebene, sondern man darf sozusagen den Fokus drauf setzen auf, warum macht man überhaupt denn Tierversuche und nicht digitale Versuche. Ja, der Grund dafür ist erstens, weil die digitalen Prozesse einfach viel zu unkomplex sind und wir das nicht richtig messen können. Die Messungen über digitale, virtuelle Produkte, Programme ist halt einfach zu schlecht, immer noch, ja. Dafür müssen wir halt mehr natürlich auch das Tier an sich studieren. Warum macht man das aber nicht nur an Menschen oder teilweise an Mäusen bloß? Aufgrund dessen, weil Mäuse zum Beispiel und Affen und andere Tiere, wenn sie zum Beispiel alle Säugetiere sind, ähnliche neuronale Prozesse haben. Selbst auch hormonelle Prozesse. Und interessant ist es, wenn andere Tiere, die parallel zu Menschen sich entwickelt haben, ja, ähnliche Strukturen haben, ist das naturell ein Grundbaustein, um damit gut arbeiten zu können. Selbst Schalentiere, wie zum Beispiel der Hummer, hat ein ähnliches Nervensystem, wenn es um Serotonin geht. Und Serotonin ist einer der ältesten, soweit ich weiß, jetzt von Jordan, Hormone, die es gibt. Ein Belohnungshormon, ja, welches einerseits dafür da ist, damit wir in der Gesellschaft gut überleben können und indem wir uns damit auch hierarchisieren. Und darüber habe ich in meinem Podcast schon mehr geredet, aber alles in allem ein sensationeller Faktor, den wir halt berücksichtigen müssen. Je mehr wir uns auf etwas konzentrieren, was schlecht ist, wie die Moral, desto weniger können wir das erforschen, was wir brauchen. Und zwar, dass wir anhand von Tieren ja sogar viel, viel wissen können, ohne sie zu schädigen und viel erfahren können über den Menschen selbst. You know, many people perhaps, but not everyone, have heard of the autonomic nervous system, which simply means automatic. It's a bit of a misnomer because without going too much into the history of that, if you look back to the origins of medicine in the time of Galen. Why should you use Miro? Well, when you draw on a whiteboard, no one sees it. With Miro, you plan together in Galen and so forth, when they were first, dissecting cadavers and whatnot, there was this idea of a nervous system, or a portion of the nervous system eventually came to be, that could control so-called vegetative functions, meaning the rate of digestion and the really what neuroscientists typically think of as boring stuff. But it's anything but boring. It's the stuff that keeps you from urinating while you're asleep, unless you're a very young child, right? Das ist total krass, ja. Also wir haben im autonomen Nervensystem, vegetatives Nervensystem, haben wir so viele Automatismen, wenn wir sie kontrollieren könnten, würden wir einfach vergessen zu atmen und dann sterben. Das ist so absurd. Ja, da sind wir so froh drum, dass wir viele Dinge nicht wissen, nicht kennen und Gott sei Dank nicht kennen, wie sie funktionieren. Dass wir sie wahrnehmen, ja, dazu kommt Huberman dann noch mal ein bisschen später, aber sehr spannendes Thema. And it's the stuff that keeps your digestion going as you command your attention to other things. The autonomic nervous... It's all the things that are too complex for us to think through. That's right. And they are, as you point out, immensely complex. And, nowadays with all this interest in the gut microbiome and things of that sort, I mean, these are tremendously complicated operations that are happening generally below our conscious awareness and that are indeed vegetative. They can be controlled by emotion. We were all familiar with the idea that when we are emotionally distraught, that our digestion can be different, or etc. But typically, we can't control, for instance, in a conscious way, the rate of our digestion or the speed of our heartbeat in any kind of direct way. We can have a particular pattern of thought to control those, but in general, those functions were thought to be vegetative and outside of our conscious control. And the name autonomic nervous system sort of swallowed and overtook the vegetative part, so it includes that, but also three main aspects of body to brain signaling. And those three aspects are heart rate, could be quickening or slowing of heart rate. We are and we can be very aware of that, some of us more than others. Gut, and especially the chemical composition and the extent to which our gut is empty or full. So heart, stomach, and then rate of breathing and sort of depth of breathing, meaning how much air we have available to us.
And I think the three main ways to think about the way that the brain and body communicate is that it's either going to be mechanical or chemical. Let's use the gut as an example. Your stomach can feel acidic, or it can feel nice and warm and fuzzy, whatever that is in a chemical sense. Your heart rate can feel like it's going at a rate that's appropriate for your circumstances. If you're running, it could be quick. And if you're sitting in a chair quietly at the doctor's office waiting to be called back there and all of a sudden your heart starts racing, then you would think, well, that's appropriate for that situation, but it's not uncomfortable, right? It's out of sync with what you are doing, which is sitting. So there's mechanical information, and then there's chemical information. And with respect to your lungs, you can feel like you're out of air or you have plenty of air. You can feel like your breathing is labored or it's easy, or in the chemical sense that the air that you're breathing, your lungs are burning, or it feels easy to breathe. So basically there's chemical and mechanical signaling from the body to the brain, and the brain interprets all of that, and we put all of that under the umbrella of the so-called autonomic nervous system. And the autonomic nervous system can really be best thought of along a continuum. And here I'll avoid complicated nomenclature, but I'll throw it out there for the aficionados. Some people have probably heard of the parasympathetic and the sympathetic. That naming is a little bit misleading. Again, what we can really think about the autonomic nervous system as is a continuum, or more like a seesaw, of at one end is alertness, and at the other end is calmness. Right? That is translated to the so-called sympathetic and parasympathetic nervous system, but I'll call it the alertness and calmness system just for sake of simplicity. So it's sort of like a seesaw, and it has different neural circuits, and basically whether or not you feel very alert or panicked, or alert but calm, or a little bit of anxiety, that's going to depend on the balance between this alertness system and the calmness system. If you're having a full-blown panic attack, then the alertness system is, it's as if the seesaw is tilted all that way. If you're deeply asleep, well, then the calmness system is really tilted down. You could say that's a portion of the seesaw. This is all kind of obvious, and it dates back, 100 years or so, which isn't that long in the history of science, but we've known this sort of thing for a while. Okay, what's interesting and I think more relevant nowadays is to think about one's own interpretation of those signals and how that relates to anxiety and, as you pointed out, exploration, and then to think about where the nodes of control are. In this seesaw model that I'm putting forward, the seesaw has to include what I would call a hinge, a location in the middle in which you can voluntarily adjust the seesaw to either be more tilted toward alert or more tilted toward asleep. And for many people, they find that their overall level of autonomic arousal is either inappropriate or inadequate for the demands of their life. Inappropriate meaning their heart is racing, they feel more jittery, more as if movement would be the default and worry would be the default and anticipation is the default than is appropriate for their circumstances. Waking up in the morning and feeling stressed, for instance. Was auch ganz interessant ist hierbei, dass oftmals etwas ganz Interessantes passiert, und zwar, dass wir zwischen Arousal und Anxiety nicht unterscheiden können. Der präfrontale Kortex kann das nicht. Oder falsch, der Neokortex. Und das ist ganz interessant, weil da sollte man sich in dem Moment wirklich fragen, bin ich gerade erregt oder bin ich einfach, in Angst? Oder andersrum, bin ich gerade in Angst? Habe ich Angst oder bin ich einfach erregt? Das kann man recht einfach herausfinden, vor allem auch wenn diese Angst aufsteigt und Co. Das habe ich so oft schon erlebt, gerade bei Coachings, in denen die Frage einfach gestellt wurde, sag mal, wie geht's dir denn eigentlich gerade? Ja, ich fühle mich unruhig, ich habe Angst und Co. Und dann war eher die Frage dann auch so, was macht dir denn gerade Angst? Das war gar keine Antwort dann da. Und dann regelmäßig entstand halt sozusagen so eine Art Feedback-Loop, und der dann dazu geführt hat, dass die Person dann doch eher erregt war. Als super spannendes Thema, super verwirrend wohlgemerkt, aber das Gehirn. Without any immediate cause or maybe stress about real life events. For other people, they feel more exhausted than they would like. They're having a hard time leaning into the pressures of daily life. Both of those, even though they have sort of polarized phenotypes, they look very different. In one case, energized, and in one case under-energized, both originate within the autonomic nervous system. And we can reliably say from work done in animals and humans that is not the consequence of the alertness system or the calmness system being disrupted, but rather that hinge in the middle
is dysregulated. And we now know what that hinge is. And this is based on work done by colleagues of mine at Stanford, in particular a guy named David Spiegel, who's our associate chair of psychiatry. He's done a lot of work, and his father did a lot of work in the application of clinical hypnosis, not stage hypnosis, but clinical hypnosis for the treatment of various things. But his work and some work in our laboratory now has shown that there's an area of the brain that you are familiar with, Dr. Peterson, which is the prefrontal cortex, and in particular the left dorsolateral prefrontal cortex, if you really want to get down in the weeds about it, that has direct communication with two brain areas that are absolutely critical for this issue of whether or not you feel right for your circumstances, whether or not you translate that into a curiosity and exploration, or whether or not you translate it into this that we call anxiety. And those two areas are called the anterior cingulate cortex. Again, I apologize for all the names, but the anterior cingulate cortex and the insula. And I think if I were to make a prediction about what the buzzword is going to be in popular neuroscience in the next 5 years, it's not the amygdala, it's not the prefrontal cortex, it's the insula. The insula has a couple of different regions, but one of its primary regions, the front end, the anterior insula, is responsible for interpreting all those bodily signals. It essentially is a funnel for all those signals about breath rate, heart rate, conditions of the gut, whether or not... Allein, dass wir das so wahrnehmen können, auf mechanischer oder chemischer Ebene, ist so erstaunlich. Wir haben so ein gutes Körpergefühl. Und dieses Körpergefühl ist wichtig, ja, und es kann natürlich auch gestört werden, logischerweise. Wenn du etwas überinterpretierst, ja, wer macht das, ja, weiß es selbst auch. Hypochonder, die etwas so derart stark wahrnehmen und sich dann reinfallen lassen. Also sie werden von diesen Signalen, die Insula, die sozusagen das Ganze interpretiert, übermannt, ja, vollkommen überrannt. Und dann wissen sie gar nicht, wohin mit sich. Das gibt es natürlich auch. Und interessanterweise geht es heute aber um etwas anderes, trotzdem aber um Angst, Stress und die Insula. Body feels ready to move or exhausted, etc. And that all funnels into the insula. And then also coming into the insula is information from classical areas like the amygdala, which are involved in threat detection and fear, and also emotion and memory. So the insula is really this incredible hub of information about somatic signals, about bodily signals. And then the prefrontal cortex, the dorsolateral prefrontal cortex in particular, is in communication with the insula and literally makes a... So let me ask you about that. So does that mean that, the body in some sense is reporting to conscious awareness? Now it reports unconsciously in all sorts of ways too. So it might report to the hypothalamus, which is a very low level brain control area, by the way, for those of you who are listening. It might report to the hypothalamus primarily unconsciously. But do you think it's the insula that's reporting on the nature of bodily states to the prefrontal cortex in a manner that allows us to be consciously aware of our body states? Is that part of that integration system? That's exactly right. You're exactly right. The insula sits as a different sort of station in that it's reporting to the conscious areas of the brain, to the prefrontal cortex. Right. So we can take our own physiological state into account then when we're envisioning plans, because part of what the dorsolateral prefrontal cortex does is allow us to envision different possible futures, and those are plans. And you're not going to make a plan to run 2 or 3 blocks to get to the corner store if you're so exhausted you can't get out of bed. And you need a reporting mechanism that tells you what physical state you're in so that you can predicate your plans on that. You think the insula, at least in part, is responsible for... Super, super spannend. Das hörst du auch schon raus, wie absurd viele Rechenleistungen auf einmal oder und halt komplexe Rechenleistungen unser Gehirn macht. Also Heuristiken zum Beispiel, wenn du über die Straße laufen möchtest, kannst du anhand deines Bodychecks herausfinden, ob du schnell genug bist, um über die Straße zu kommen, die Kraft dafür hast und schaust währenddessen, ob ein Auto noch kommt und berechnest dessen Geschwindigkeit mit dazu. Und dann reden wir darüber, dass wir nicht talentiert sind. Durchaus sind wir talentiert. Das können viele Menschen. Die Frage ist nur, inwieweit bist du dir dessen bewusst und vor allem auch nutzt es für dich. In der Persönlichkeitsentwicklung ganz klar, wir sind zu wenig stolz auf das, was wir tun. Wir sind viel zu wenig stolz auf das, was wir sind an sich. Und wenn wir davon ausgehen, dass das Universum 13,x Milliarden Jahre alt ist, müsste an sich, weil es ja so alt ist, das Universum, überall müssen dann Aliens sein. Und dadurch, dass wir bisher noch keine gefunden haben oder sie uns, impliziert es unter anderem, dass wir eine sehr, sehr, sehr unique Situation haben, eine sehr einzigartige Situation. Und das
sollten wir auf jeden Fall nicht unterschätzen. Deswegen beschäftige ich mich auch sehr stark auch mit diesen Themen hier, die einmal den Menschen erklären in seinem Grundwesen, wie er ist, wie er funktioniert, der Mensch. Und das hilft mir und hilft auch anderen, sich ein bisschen von diesem sehr emotionalen und vor allem eher irrationalen Verhalten zu distanzieren, um herauszufinden, was man eigentlich möchte. Und das hilft auch dabei. Jetzt wirst du sagen, das brauchst du eigentlich gar nicht. Durchaus. Also das Verständnis, so diese Bereiche in meinem Gehirn machen das und das, impliziert nicht, dass du das auswendig lernen musst. Nein, sondern was lernst du daraus, wenn du weißt, dass das Gehirn das kontrolliert und das nicht kontrollieren lässt? Von dir im Bewussten sein. Das ist ein großer Unterschied, ja. Also macht super Spaß und vor allem auch ein Hirnareal ist nicht für eine Sache zuständig bloß. Das heißt zum Beispiel unsere vordere linke Broca hier vorne, das ist ein Sprachbereich und der ist nicht nur für Sprache zuständig, sondern auch für Frequentierung, also beispielsweise zum Laufen. Ja, Laufen hat eine Frequenz und einen Rhythmus und das wird unter anderem auch da mit beherrscht und geleitet. Deswegen, wenn man zum Beispiel einem Opfer ein Stück Gehirn rausnimmt, versucht das Gehirn, so gut es geht, es zu adaptieren, woanders umzuschwenken und dann dementsprechend damit zu arbeiten. Das Gehirn, man muss dazu sagen, ist so derart faszinierend. Wir sollten uns eigentlich die Frage stellen, wie in Herrgotts Namen haben wir so eine übermächtige Maschine in den Kopf bekommen, die, Achtung, im Verhältnis zu allen anderen Tieren offensichtlich die Möglichkeit gefunden hat, dieses Potenzial maximal ausleben zu können oder und halt immens viel ausleben zu können, mit sogar transhumanistischen Ansätzen, also außerhalb des Körpers selbst noch zum Beispiel Mechanik mit einzubauen etc. Und das ist erstaunlich, also da kann man sich die Frage stellen, woher kommt das, warum haben wir so viel Potenzial, wie kommt das zustande? Gut, die evolutive Antwort darauf ist klar durch diverse Ernährungen, dass wir auch Hände bekommen haben, dass wir angefangen haben, unseren Trieben halt wirklich in einen Rahmen zu packen und diese halt sich zu erweitern zu lassen, dass der Mensch durch seine Art und Weise, und darüber rede ich ganz viel in meinem Podcast auch drüber, durch Kompetenzhierarchien, all das, was wir hier sehen, auch das, was du in der Hand hältst gerade, ja, dass er das erschaffen konnte, weil er gesagt hat, ich bin besser als du und der andere, ich bin auch besser als du und sich gegenseitig durch den Wettkampf sowas entwickelt konnte. Spannendes Thema. Also bitte unterschätzt niemals den Menschen selbst und vor allem auch, ich habe früher gerne gesagt, die Welt wäre ohne den Menschen besser dran. Und heute muss ich sagen, wir haben so viel dieser Welt gebracht und uns. Das ist erstaunlich. Und ja, wir bringen auch Schlechtes mit. Aber nein, nicht immer. Und das ist das eigentliche Thema. Wie weit kannst du dich mit Wissenschaft auch distanzieren, um das nüchtern zu betrachten? Wir sind nicht zu viele auf der Welt, wir werden zu wenige sein. Zu wenige, die Verantwortung tragen. Those representations or for reporting those representations. That is exactly right. In fact, the animal data and the human data, both lesion data and reversible inactivation data, support that in humans. So you have that exactly right. And as you mentioned, the prefrontal cortex, it gets sort of thrown out there for everything. I think, nowadays people have probably heard of the prefrontal cortex and people hear about executive function, which of course is true. But if we were to really dial back and say, what is the prefrontal cortex in the position to do? It's a flexible rule-setting structure. How do we know that? I'm sure you are probably more familiar than I am with the classic Stroop task. You give somebody a bunch of cards with different words on them, and those words are written in different colors, and you tell the person, okay, just read the words to me. Ignore the color that they're written in, just read them. And so they're saying they're cat, dog, shelf, book, professor, student, etc. Then you quickly change the rules and you say, you know what, just tell me the color that the words are written in, but ignore what the words say. And people will do that, but there's a portion of time in which they slow down a bit. It's actually hard because you've done a rule switch. Much of life, as you know, and again, this is more your domain than mine, is about applying different rules in different contexts. Now, what we know is that the insula and the prefrontal cortex are both intimately involved in this conversation that establishes which rules are appropriate for a given situation. So Alrighty, folks, you made What is a Woman a massive success. We're talking about the top documentary in America. It is the most streamed documentary in America right now. It also has... Kleine Werbung hier, Ben Shapiro, sieht man da hinten, The Ben Shapiro Show. Ein Maschinengewehr der Superlativen hier.
Konservativen. Super spannend, toller Typ, kann ich ganz klar empfehlen, tolle Inhalte. Die Werbung, die gerade gezeigt wird, What is a Woman, ist von Daily Wire, und zwar von Matt Walsh. Habe ich auch angeschaut, eine sehr spannende Erklärung gerade zu Transgender-Thematiken etc. Schaut es euch an, bildet euch da eure Meinung und erkennt, was Sprache und Freiheit und freie Sprache, ja, also die freie Meinungsäußerung, was mit der gerade gemacht wird. Das ist sehr bedrohlich. So for instance, if somebody were to say something that quote unquote triggers me, okay, I'll use myself as the example, right? Maybe someone will tweet something and I'll think, and I immediately want to respond in a way that I know I can kind of like flip them on their back immediately. But then I think, maybe I want to refrain from that for any number of different rules or reasons, right? Well, then I'm starting to apply different rules. I'm starting to think about the context that's outside of the autonomic response. Because in a strict, very animalistic way, in other words, in the absence of an insula and a prefrontal cortex conversation, really the only thing an animal or human needs to do is just respond to their arousal in, it's either, you can either retreat, you can stay put, or you can fight, right? That's really the only three major. And those are very fast responses generally. So let me ask you about the role of the prefrontal cortex in what you described as rule switching, because I would like to know what you think about whether or not the prefrontal cortex is actually, let's say, switching rules, or if what it's doing is switching context-sensitive behavioral patterns that when we talk about, we describe as rules. Big government continues to spend borrowed money, inflation, free info kit. It is the critical question that you're asking. The prefrontal cortex, in particular the left dorsolateral prefrontal cortex, is in an incredibly unique position to not only establish different rules depending on context, and the way it does that is by accessing memory. So the hippocampus has access to prefrontal cortex and vice versa. It's almost always a reciprocal conversation. So it can pull memory thinking, the last time I responded like that didn't get me the result I wanted. Or the last time I responded in this other way, I got the result I wanted. Again, regardless of situation. The other thing that the left dorsolateral prefrontal cortex is exquisitely positioned to do, and this is beautiful work of a colleague of mine by the name of Nolan Williams, also in psychiatry, is because of its connections to some structures that then feed into the vagus nerve, it actually can slow the heart rate down. So in other words, let's say someone says something and your immediate impulse is to fight or to respond in a kind of knee-jerk way. If you halt, right, I guess what the meditators and the mindfulness folks was called the gap, or if you can access some memory and think, and you might be thinking, actually there's a much better way to place the dart if I just kind of lean back a little bit, or it could be, silence might be the best response, right? Or it could be that you're going to carefully access some data from your hippocampus to respond in a way that is most effective. For instance, here I'm talking about confrontation, but it could be any situation. The left dorsolateral prefrontal cortex does two things. As it acquires a new rule set or starts to access information about a new or possible rule set, it also sends a parallel signal to slow the heart down through the vagus nerve. And that is, I think, one of the more important and fascinating discoveries in the last 5 years. That is Der Vagusnerv ist sozusagen der größte Nervenstrang, den wir im Körper haben. Und der verbindet unter anderem das Gehirn mit unseren Gedärmen und Organen generell. Also der ist damit verbunden. Und so kann er halt sozusagen einiges dort drin unten steuern. Also hast du Angst vor etwas, beeinträchtigt es unter anderem auch deine Organe, oder auch andersrum passiert etwas mit den Organen, überträgt die diese Autobahn, der Vagusnerv, die Information ins Gehirn. Data from my laboratory. I wish they were. But it's very clear that when we start accessing alternate rule sets, there's a signal that quiets the body in some way and positioned. Is that partly how you calm yourself down? That's right. It is how you calm yourself down. And again, you have the clinical background, not I. But
I'll confess I've been in therapy enough to know that occasionally, one feels as if you're accessing some piece of info as the patient side. I can only report from the patient side. Accessing some what feels like important piece of information. You're pulling on a thread of some sort, but then the therapist will say something, and it literally gives you that alternate view. And this notion of looking at things through a different perspective, we often think about that as a switch in our cognitive frame, in our thinking, but also, we now know there's this parallel signal that's sent to the body in which, in order to access these alternate rule sets, new ways of looking at things, there's a calming signal literally sent to the body as well. And I find this conversation fascinating because normally we just think about anxiety and exploration and rule setting and rule responses or responses to rules, etc., as a kind of the body sends signals and the brain does all this, what neuroscientists have always talked about as top-down processing. Right, just sort of suppress the hypothalamus, control the limbic system. Right. And that's true to some extent, but there's also, it's clear there are signals being sent to the body in parallel. And rather than look at the signals... It's more like conducting than suppressing. Exactly. Like conducting, like an orchestrator conducts. Exactly. And there's a very interesting phenomenon that takes place in people that have chronic anxiety, or for people who essentially stop accessing alternate rules and responses to these signals. And this is, I think, what is showing up in chronic anxiety, certainly in certain forms of depression, and when people enter states of rage and dysregulation, is that normally we know, based on neuroimaging, that the prefrontal cortex is essentially leading the response of this anterior cingulate cortex in the insula. So information is coming up from the body into the insula, and then being fed to the prefrontal cortex. But then the prefrontal cortex is actually in a position to lead responses, and it essentially is acting like the coach of a team. And the team is all these structures like the ACC and the anterior cingulate cortex and the insula, the heart rate and so forth. What happens in individuals who have chronic anxiety or damage to the prefrontal cortex or dysregulation of these circuitries is that order actually reverses. The insula and ACC start leading and directing the response of the prefrontal cortex. And I think, we see this I'm sure you've seen this clinically in individuals. And while this isn't necessarily a discussion about society at large, I mean, we see this in dysregulated arguments and dysregulated combat, where people is essentially losing themselves, and they default to what appears to be very primitive rule set. And it may or may not be the appropriate one. Yeah. But you and I, of course, have the good fortune of knowing a number of people who've worked in special operations and things like that. And you talk to any of those individuals, and they know from experience and from training that their ability to access multiple rule sets and options in the moments of extreme autonomic arousal is actually where their power lies, right? It's or a combat fighter, or let's just take, or in debate, right? Something that you're far more versed in than I am, right? Although I guess every academic has to deal with a bit of that coming up, thesis defense, etc. In a really good debate, you can't allow the autonomic response to overtake you, or you lose access to an enormous database that resides in one's hippocampus, and one then defaults to the bodily state, right? And this is what we see when we see people become dysregulated in rage, etc. So if we were to zoom out and then ask, where is the line between exploration and anxiety? I think that we can check off a few boxes for sure. First of all, that autonomic arousal, this tendency to be more alert or more in action than in non-action, is a very healthy response. I mean, the moment adrenaline is released from the adrenals, and as you know, there's a parallel signal in the brain. You get adrenaline released from the adrenals if you get in a cold shower or somebody says something triggering, or you are afraid of heights or something. But the brain has its own kind of adrenaline system, which is this structure in the back of the brain called locus ceruleus. And it basically it essentially sprinklers the entire brain with noradrenaline and adrenaline. It's a very interesting system. It lacks specificity. It basically wakes up the whole brain. If I were to put a little, if I were to label the connections of the locus ceruleus, it's basically connected to everything. It just kind of sprinkles a caffeine-like substance on the entire brain, wakes you up. The adrenals in the body wake up the body. So two parallel systems wake us up. Is that associated with the orienting reflex? Yes. If you orient, does the locus coeruleus wake up the brain? Absolutely, yeah. So it's a key component of the so-called reticular activating system.
particular activating system. Yeah. Yep. Spannend, kleiner Funfact am Rande. Wenn du aufwachst, brauchst du was? Das Stresshormon Cortisol. Super, super spannend. Und viele Leute sagen, oh nee, Stresshormon sollte man vermeiden etc. Nee, also wenn du aufwachen möchtest, dann brauchst du das. Das hat ganz, ganz, ganz alte Strukturen, die nicht einfach so einfach unterbrochen werden dürfen. And incidentally, I should mention this because I was going to come to this later, but I think it's relevant now. If somebody has a lesion in their dorsolateral prefrontal cortex, or if you transiently inactivate it with a technology, a non-invasive technology like transcranial magnetic stimulation, they can now just put a magnet on outside the skull and quiet that area of the brain transiently. In animals or humans, what you find is that person or human becomes incredible. So, letztens hatte ich einen Workshop und ich habe gefragt, Dirk Reuter, wie cool. kommt ihr an eure... Incredibly accurate at any motor task. So for instance, if I were to give you a shooter game where you're supposed to shoot targets and you're shooting targets, you'll have some Das wird jetzt spannend. and some misses, like anybody. If I inactivate your dorsolateral prefrontal cortex, your accuracy goes through the roof. It's near 100%. But the one thing you can't do is decide whether or not you're shooting an enemy or a friend. So you can no longer establish rules. You just become very good at execution of the motor behavior. Similarly, in an animal or person without a dorsolateral prefrontal Well, cortex. you see a trade-off there, right, between specificity and flexibility. That's right. And so we see this theme over and over again, where as a purely, sensory motor response machine, the prefrontal cortex isn't even necessary. In fact, if you get rid of it entirely, people become like machines. If I click over here, somebody has no prefrontal cortex, basically everything becomes a stimulus. A puppy, everything's a stimulus. I used to have a bulldog. When he was a puppy, you had to worry about leaving cords out and everything went into his mouth. By the time he was, a year old, in part because he was a bulldog, he just kind of lay there. Like you could put a toy in front of him and he wasn't into playing and just leave it alone. A baby, everything's a stimulus. Many adults become infant-like in their responses, right? When anxiety is high. In fact, I have a friend who's a psychologist. Tell me if you agree with this statement or not, that anxiety makes children of us all. I don't know if that's true or not, but certainly has been my experience that when feeling anxious, I don't struggle with chronic anxiety, but I certainly have felt anxiety. Well, it simplifies us. I mean, all these underlying emotions and motivational states, these primordial instincts, are simplification mechanisms. And so if we're unable to compute a complex and sophisticated pathway forward that takes multiple variables into account simultaneously, we can't just do nothing. We're going to default to a more primordial and direct state. And then you might say the whole panoply of emotions and motivations lies there at the weight for us to grip our behavior if we're paralyzed by inability to choose between multiple options. And so we do, to the degree that we're simplified by an emotion, then we're reduced to something more approximating an infantile state. If you watch 2-year-olds, and 2-year-olds are particularly interesting in this regard, they basically just cycle through innate motivational states. It makes them really interesting to be around because when they're interested in something, they're 100% interested in it. And then when they're angry, they're 100% angry. And if they're anxious, they're 100% anxious. And tired, they just instantly fall into a coma. And they just cycle through these with no overarching centralized integration. And it's partly because they likely don't really manifest any integrating prefrontal cortical capacity until they hit about 3, where they can start to engage in joint play states with other children, right? And then they can exercise, then they can modulate their underlying emotions in accordance with an abstract representation or goal, sometimes that's jointly shared. That's part of developing sophistication. It's also why the idea that identity is subjectively defined is absolutely preposterous. It's like, it's subjectively defined for 2-year-olds, but it's not subjectively defined for anyone who's sophisticated enough to negotiate with someone else. Sehr, sehr spannendes Thema. Vor allem auch der präfrontale Kortex ist unter anderem auch der Grund dafür, warum wir Menschen so clever geworden sind, so übermächtig. Ja, im Verhältnis zu allen anderen Tieren ist der präfrontale Kortex bei uns
länger in der Entwicklung, bis zum 21., 22. Lebensjahr. Und bei allen anderen Tieren ist er schneller gereift oder reift halt schneller. Und das ist der Grund dafür, warum wir so anpassbar sind mit den Umständen. Dadurch, dass der präfrontale Kortex länger braucht, um halt so wirklich ausgebaut zu werden, ja, haben wir länger die Möglichkeit, mit den Umständen besser umzugehen. Das heißt, ein junger Mann, der in den 90ern geboren wurde, ist zwischen analogem und digitalem geboren worden. Natürlich ist die Person, die danach geboren wird, in den 2000ern, wesentlich technikaffiner als die Person in den 90ern. Ja? Die haben zwar weniger analoge Informationen übernommen bekommen oder bekommen an sich, aber sind im Technischen halt wesentlich versierter, ja, weil die Gegebenheiten dort so sind. Aber wenn dann während der Zeit weitere Veränderungen stattfinden bis zum 21. Lebensjahr, werden sie die besser dekodieren können, weil sie besser lernen können. Das ist ein super, super spannendes Thema. So tell me what you think about this. My understanding of the prefrontal cortex is that over the course of evolutionary time, it grew out of the frontal cortex and that out of the motor cortex more specifically. And so the best way to think about what the prefrontal cortex does in some sense is that it generates potential abstract patterns of action. It generates them in abstraction so that they can be assessed before they're implemented. And so it's like it's generating potential future selves. That's exactly. Darüber habe ich auch ausführlich in meinem Podcast geredet, wie wichtig es ist. Das ist auch ein weiterer Grund, warum der Mensch so stark ist in Sachen Überleben. Er hat Überleben internalisiert, indem er darüber nachdenkt, wie es ihm gehen wird, wenn er das und das macht. Das können Tiere in der Form nicht so abstrakt. Wir können über so viel nachdenken, dass wir sogar Menschen zum Mond gebracht haben und unter anderem auch Satelliten in der Umlaufbahn der Erde die ganze Zeit rumkreisen. Wir haben so viel gemacht, dass der Mensch, seine Prädatoren im Zoo hat. Right. That's okay. That's exactly right. Okay, and I'm glad you stated it, not I, because you stated it far more clearly and succinctly than I've heard it stated before. It's as if it's running plays. I'm using a sports analogy. It's running plays and thinking about potential outcomes. I'm not a chess player, although Lex Friedman's podcast and Lex Friedman are convincing me that perhaps I should learn, because there's a lot of discussion about chess nowadays, and there's a lot of thinking, as I understand, about potential outcomes. How many moves can you anticipate if this then that? It's sort of if this then that type of thinking. And if you think about its connectivity, it's in a beautiful position based on its access to priors through the hippocampus, so memory. It can take into account current state, bodily state. It can access information, for instance, about, do I have the energy, do I have the resources to undergo a particular pattern of response? And that's through the insula and the ACC. Das kann man auch trainieren. Man kann halt ganz klar auch sich fragen, wie geht's mir gerade? Die Frage stelle ich oft auch, gerade in Lives und im Coaching. Wie geht's dir derzeit von der Skala von 1 bis 10 geistig und körperlich? Also psychisch und physisch. Diese Frage zu stellen macht einiges aus. Fühl mal in deinen Körper hinein. Das ist keine klassische spirituelle Frage, sondern eher eine analytische Frage. Wie ist dein Ist-Zustand? Und wie soll er denn sein in Zukunft? Das ist auch ein ganz, ganz großer Aspekt. Und da sich vielleicht sogar zu regulieren durch Analyse, durch Begutachtung. And the dorsolateral prefrontal cortex, in this way of also being able to control the body, of being able to calm the body, this is a very unique pathway, because typically we think of the heart rate as going up if we're excited or scared, and heart rate going down if we're calm. But really the default of the neural inputs to the heart and to the breathing systems, etc., are to be very activated. And then the brain provides a suppressive or kind of a braking on that entire system. The vagus nerve. Right, so it's a default on system. It's a default on system. And the vagus nerve, which of course is a massive nerve pathway. Again, it makes it sound like one little nerve, but it's this huge superhighway of connections between brain and body, is classified in medical school as a parasympathetic pathway, meaning of the calming system, kind of generically speaking. And indeed it is. And so the prefrontal cortex, we can think of as, remember in the seesaw analogy, the hinge. The prefrontal cortex is more or less like the screwdriver that tightens that hinge
essentially make sure that the seesaw stays at a level, at a tilt that's appropriate for whatever it is that you happen to be doing. Okay, now I presume Dieses Interview, muss ich sagen, habe ich mir jetzt mittlerweile 3-mal angeschaut und ich kann da das immer wieder anschauen. Es sind so viele tolle Informationen mit dabei, was hier alles noch auftauchen wird. Und das lege ich dir also wirklich wärmstens ans Herz, dir weiter diese Podcast-Interviews anzuschauen, gerade von Jordan zum Beispiel, gerade wissenschaftliche und nicht debattierfreudige Schlägereien. Die machen was mit dir. Also wenn du dich annähernd für gewissenhafte Inhalte interessierst, wirst du nachträglich sehr zufrieden sein, weil es auf eine sehr entweder philosophisch exakte Art und Weise formuliert wurde oder auf eine wissenschaftliche Art und Weise formuliert wurde, angereichert mit ganz, ganz viel Informationen, die halt auch um das Thema drumherum symbolisch auch erklärt werden. Also alles in allem muss ich sagen, ich bin immer wieder begeistert von Jordan. In vielerlei Hinsicht hat er mir die Welt irgendwo auch erklärt und zwar nicht im Absoluten, sondern in einem Relativen, dass ich damit sehr gut umgehen kann, ohne dabei die Komplexität aus den Augen zu lassen. Das ist das Schöne an Jordan und vor allem auch an die ganzen Teilnehmenden. Er schafft eine Art Kulturbegegnung, die absolut respektvoll ist, in vielerlei Hinsicht. Also ihm etwas anderes zu unterstellen, ist töricht in vielerlei Hinsicht. Ja, das zu dem Thema. Wenn dir das gefallen hat, dann lass gerne ein Feedback da, beziehungsweise was dich prinzipiell auch interessiert. Ich werde auch andere nochmal, das ist das erste Mal, dass ich diesen Stream mache. Ich werde auch andere Streams noch machen, die wahrscheinlich etwas pfiffiger sind, nicht so wissenschaftlich, sondern eher auch so Kommentare, beziehungsweise zu dem Thema Kommunikation, wie man besser kommuniziert, weil wir haben so klassische Kommunikationslecks, da kann ich da einiges darüber sagen, und körpersprachliche Signale zu deuten etc. Das wird wahrscheinlich auch noch kommen. Ich bin mal gespannt drauf, wünsche jetzt erstmal einen hervorragenden Abend und großartigen Tag auf jeden Fall, je nachdem, wann du es hören wirst, und lass es dir vor allem gut gehen, Legende. Und ich freue mich auf dein Feedback und vor allem auch, wo du mich dann siehst. Wo darf ich meinen Kommentar hinterlassen? Wo siehst du mich in Zukunft, dass ich da meinen Senf dazu gebe? In diesem Sinne, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.